Assalamu alaikum dear students, welcome to our online English class. Today we are going to start our remaining chapter, The Ransom of the Red Jeep. So let's start our chapter, students. I walked to the Poplar Cove and sat around the post office door. मैं पैदल चलकर पॉपुलर गांव तक गया और डाकखाने के स्टोर में बैठकर ग्राहकों से बातें करने लगा. Chatting to customers mean ग्राहकों से बातें करने लगा. One guy says that he hears Summit is all upset, an account of elder Dorset's boy having been lost or stolen. एक शख्स ने कहा कि बड़े डॉर्सेट के अगवा या गुमशुदगी की वजह से समिट, जो कि एक टाउन है, बहुत परेशान है. That was all I wanted to know. मैं इतना ही जानना चाहता था. I posted my letter surreptitiously and came away. Surreptitiously का मतलब होता है छुपके से. मैंने चुपके से अपना ख़त डाक में डाला और निकल आया. When I got back to the cave, Bill and the boy were not to be found, so I waited. जब मैं गार की तरफ वापस आया तो बिल और लड़का नज़र न आए, इसलिए मैं इंतज़ार करने लगा. Half an hour, Bill appeared out of the bushes. आधे घंटे बाद बिल झाड़ियों से नमूदार हुआ. Behind him was the kid. उसके पीछे बच्चा था. Stepping softly like a scout with a broad grin on his face. लड़का किसी जासूस की तरह आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता. With a broad grin on his face means चेहरे पर एक पोशीदा मुस्कुराहट छुपाए. Bill stopped, took off his hat and wiped his face with the red handkerchief. बिल रुका और उसने अपनी टोपी उतारी और अपना मुंह एक सुर्ख रुमाल से पोंछने लगा. The kid stopped about 8 feet behind him. लड़का इसके पीछे करीबन 8 फुट दूर खड़ा रहा. Stop means रुका रहा. The kid stopped about, रुक गया, about 8 feet behind him, 8 फुट की दूरी पर. Sam says Bill, I'm sorry but the boy is gone. Sam कहता है, मुझे अफसोस है लेकिन लड़का चला गया. I have sent him home. मैंने उसे घर भेजा है. I have been subjugated to such awful tortures. मुझे निहायत खौफनाक आलात का तख्ता-ए मश्क बनाया गया है. I reached my limit. मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई है. What's the trouble, Bill? I asked. मसला क्या है, बिल? मैंने पूछा. I was rode like a horse. मुझ पर एक घोड़े की तरह सवारी की गई. Then I was given oats. फिर मुझे oats होते हैं जौ के दाने. फिर मुझे जौ दिए गए. Sand ain't edible. Sand ain't edible means रेत खाने के काबिल नहीं है. I tell you, मैंने तुम्हें बताया था, Sam, a human can only stand so much. एक इंसान सिर्फ इतना ही खड़ा हो सकता है. I takes him from the mountain. मैं उसे पहाड़ से नीचे लेकर गया. On the way he kicks and bites. रास्ते में वो लाते मारता और काटता रहा. But he is gone. लेकिन वो चला गया है. Gone home, घर चला गया है. I showed him the way. मैंने उसे रास्ता दिखाया है. I'm sorry we lose the ransom. मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ लेकिन हमने तावान को खो दिया है.
But it was either that or me to the madhouse. لیکن یا تو میں یا پھر وہ پاگل خانے چلے جاتے. Bill says, I have looked behind you. بل نے کہا میری تم پہ نظر ہے. Look behind means پیچھے دیکھنا, ٹھیک ہے, میری تم پہ نظر ہے. Bill turns and sees the boy. بل مڑا اور اس نے لڑکے کو دیکھا. And loses his complexion and sits down. اور اپنا رنگ کھو بیٹھا اور بیٹھ گیا. For an hour I was afraid for his mind. آدھے گھنٹے تک میں اس کی دماغی حالت کو لے کر پریشان رہا. And then I reminded him that we would get to the ransom and be off with it by midnight. اور پھر میں نے اسے یاد کرایا, یا ریمائنڈ کا مطلب ہوتا ہے اسے یاد کرانا یا کسی بات کو اگین جو ہے وہ تازہ کروانا. اور پھر میں نے اسے یاد کرایا کہ ہمیں تاوان ملے گا اور ہم آدھی رات کو اسے لے کر یہاں سے نکل جائیں گے. مڈ نائٹ مینز آدھی رات. If old Dorset paid up, اگر اولڈ ڈاسٹ نے ہمیں پے کیا. So Bill braced himself. لہٰذا بل نے خود کو منحصر کر لیا, مطلب خود کو اس بات سے سہارا دیا. This was my scheme for collecting the ransom without being caught. یہ میری چال تھی تاوان اکٹھا کرنے کے لیے. Without being caught mean بغیر پکڑے جانے کے. The tree under which the answer and later the money was to be left was in a wide open area. درخت جس کے نیچے جواب اور کچھ وقت بعد پیسے رکھے جانے تھے وہ ایک کھلی سی جگہ پہ تھا. wide open area means ایک کھلی سی جگہ. If any police came, I would see them a mile off. اگر کوئی پولیس آئی میں دور سے ہی دیکھ لوں گا. At 8:30 I was well hidden in the tree waiting. 8:30 بجے میں درخت کے نیچے چھپ گیا. waiting mean انتظار کرتا رہا, وہاں چھپ گیا اور انتظار کرتا رہا.